Good morning once again. I'm Hannah. Mimi ni naibu mwenyekiti wa Chairedi. Nitamark the milestones zenye tumefanya, challenges ambazo tumekumbana nazo na mambo mengine kama hayo. Nasimamia kwa saa hizi kwa sababu Chairedi wetu resign, na diposa mnaona nimesimamia. Na our esteemed members, Groots Kenya, Executive Director, Board of Management, County Cooperative Officer, ambaye hajafika but tunamtarajia anytime, County Cooperative Auditor, ambaye bado hajafika, ako njiani, ako karibu kufika, mwenye amekuwa nasi kwa miezi kadhaa akituguide kuhusu mahesabu zetu, Groots Kenya staff, Groots Sacco members, ladies and gentlemen, good morning. Let me take this opportunity to welcome you to our annual general meeting. I'm glad to see all of you getting committed to make this day a very successful one. Together with the team, we have worked hand in hand to have a good progress to our Sacco. We have witnessed a commendable increase in Sacco membership from 381 as at 31 December 2020 to 450 as at date 31 2021. Also, our total asset has also increased from 5.9 million to 11.9 million as at 31 December 2021. Also, loan members grew from 3.5 million to 9.4 million at 31st December 2021. The Sacco has been able to double the total asset in the last 4 years as at 31st December 2018. It was 1 million and 2 million as at 31st December 2019. This is a big milestone. Thank you, members, and keep it up. Congratulations. And in order to sustain this upward arc, we would like to encourage our members to save more, borrow, and pay promptly. We would also encourage members to invest in our Sacco. That is by increasing your shareholding. Also, we would like to encourage our members to utilize Sacco facilities to transform yourself socially and economically. Through this, we shall achieve our next step of giving dividends to our members. We have some progress or achievement that we have made since 2019, 2018 up to 2021. So in the year 2021, we had various milestone achievement through both committees working as a team. We managed to have a Sacco officer. This has enabled all members' accounts to be well updated in terms of savings, in terms of share capital, and also loan repayment, and getting all loan queries answered. We also have another progress, which is we had a great increase in membership to Society Sacco educators who mobilize members at county level during Groots Kenya activities. The Sacco also have achieved digitally empowered grassroots women through lending of smartphones. Member can easily access the Sacco website and learn more about the Sacco products. They can download the loan form, add membership application, and also they can get instant loan easily. We have also recorded increase of loan portfolio. Many members have been issued with more loans as earlier indicated.
We got connected to cooperative officer, as I have said, who has given us proper guidance on how Sacco should operate, and he is working with us hand on hand to make sure that we are doing the right thing as per the law or acts of cooperative in Kenya. Our Sacco also have advanced in other counties. As you remember, we started by 5 counties, that is Kiambu, Laikipia, Kitui, and Nakuru. We have expanded our territories by adding our sisters from Busia, from Tana River, and from Nairobi and Murang'a. Also, we have a progress in our counting system, which has greatly improved. And that is something that we can proud of, being have no problem in answering to our members' questions. I believe that we need to acknowledge these achievements in order to summon the confidence to carry the progress forward and to make sure that we don't abandon those very things that have delivered this progress. Though we have so many achievements and progress, we have also been facing some challenges. Now, one of the challenges that we had in the year 2021 is that we had an issue with tax compliance as Sacco, which has been challenged since the formation of the Sacco. Also, we had challenge on loan repayment delays from some members, which has greatly affected Sacco cash flow, therefore delaying issues of loan to the new applicants. Also, we have challenges in inconsistency of saving from members, and also we lack enough savings from guarantors, so it delays issuing of loans to the new applicants. So that is some of the challenges that we are having. Though we have those challenges, we have laid some solution to our problems or challenges, because we want to see our Sacco being among the best, the most growing Sacco. And therefore, we sat down and we tried to find the solutions to these problems. And one of the way forward is that members' statement to be forwarded to their respective emails on monthly basis. Na wenye hawana emails watakuwa wakipata via WhatsApp or via message. Ama utakuwa unapigiwa in case of any clarification. We are working on how to invest the share capital, like buying shares from Cusco Sacco. We also want to have county level training or education about the Sacco to new and existing members. As per law of cooperative, we shall start deducting guaranteed amount from the guarantor savings for the members delaying loans. For the self-guaranteed, we shall auction their collateral. This means if you have delayed to pay your loan and you are not answering our call to say what is happening, tutakata savings za guarantor wako. Recently, through the help of our officer, Madam Elizabeth, we have opened WhatsApp groups per county, which will enable us to know each other and even encourage each other on savings and loan repayment of the Sacco. In my conclusion, Groots Sacco will need to generate more income than it's doing right now. We need to educate, we need to out-recruit, and to make Sacco the best to invest in. As we work with you to make Groots Sacco a better place to do invest, I'm hoping that all of you are thinking about our Sacco, and I want to give you a homework as you go home.
ask yourself, what can you do to recruit more members in this Sacco? As you go home, what can you do to give support to Groots Sacco so that it can grow? Also, the responsibilities we have in order to secure the future that we all share. Lastly, I would like to take this opportunity to thank Groots Sacco members. I want to thank my fellow board members, CMC, to say thank you to supervisory committee members, staff, and also I would like to thank Groots Kenya ED for outsourcing toward the growth of Sacco. Your contribution has helped to make Groots Sacco Society what it is today. God bless you all. God bless Groots Sacco. God bless Kenya. God bless Groots Kenya. Thank you very much. I'm Hannah. Supervisory Committee report presented during Groots Sacco annual general meeting on 10th June 2022 at Ufungamano House, Nairobi. Introduction. The Supervisory Committee comprises of 3 members. That is the chairperson, the secretary, and 1 member according to Groots Sacco Society, each elected at the delegates meeting for a period of 3 years, and 1 member shall retire annually. No person who has been in the management committee within 2 years presiding the date of the anticipated election shall be eligible for membership of the supervisory committee. The committee appreciates this great opportunity of presenting to you, members, its report for the year ended 2021. Duties and responsibilities of the supervisory committee. We remained in office as your internal auditors, as well a positive growth in terms of share capital, interest from loans, and also the loan portfolio. The share capital as at 31st December 2021 stood at 1 million compared to 687,000 as at 31st December 2020, realizing an increase of 370,000. The loan portfolio as at 31st December 2021 stood at 9,449,559 as compared to 3,523,292 as at 31st December 2020. The society recorded 328,670 as at 31st December as interest from loans as compared to 203,984 as at 31st December 2020. It has also moved from 381 members as at 31st December 2020 to 540 total members at 31st December 2021. Katika Central Management Report, as the Supervisory Committee, this committee wishes to recognize the Board of Management for their tireless dedication towards the daily operations of our Sacco. They have managed to maintain clear minutes and good records, and even reducing the expenses which is supposed to be incurred by the society. All society assets are intact. However, some of them delay in loan repayment. Tuliweza kucapture members grievances kwa sababu sisi ndio macho ya members katika hii Sacco. Na one of the grievances ikawa, some members have complained on loan delay after application, and I think imeuliziwa maswali hapa na imejibiwa. Normally the process should take 14 days. Second grievance, bounced check loans attracts penalty fee to the member. Therefore, the 3 signatories should ensure the checks are well signed before issue. The third grievance ni, some members have suffered for them not being in good terms with one or more of the board members. Therefore, personal issues to be dealt with at a personal level. Yaine, the demand for dividends has been an issue which we have realized that it is normally affected by the inconsistency, member savings and loan repayment delay. Haya, Groots Sacco in partnership with Groots Kenya.
Groots Kenya is the mother to Groots Sacco and therefore can't be separated. In order for one to become a Sacco member, they must have been in Groots Kenya movement as a champion. We recognize the efforts, support, commitment, and leadership that we have received from Groots Kenya as Groots Sacco, ready to work hand in hand with Groots Kenya. And we recognize them. They are part and parcel of this Sacco. Recommendations. Training to the incoming board members from a cooperative officer, both CMC and supervisory. Second recommendation, the CMC should have a specific set date to verify and approve loan application forms, which should be known to the members. In case of changes on date, the members should also be updated. A recommendation ingine ni institution training of Groots Sacco at the county level to motivate current and new members. Then a audit to be done for the mobile loan app, and then CMC to check not to issue loans to a member who has defaulted a previous loan. And then all CMC loans to be verified by the supervisory committee before issuance. A list of defaulters to be drafted for representation to Sacco members during Groots Kenya meeting by area coordinators. We wish to thank you members for having entrusted us with overseeing the operations of our Sacco and for the cooperation we have received from you. We remain committed and dedicated to serving you and shall do our best in the performance of our duties during our term of service in the society. Let's take our challenges to be our tools for opening our doors to great success. Our unity shall be the key to our success. Thank you and God bless you. Long live Groots Sacco. From the chairperson, Dorcas Kigera. Asanteni sana. Budget for the year. Elizabeth. Asante sana our auditor and Rodesta our MC. Kwa niaba ya Jen, the treasurer wa Sacco, nitaweza kusoma our budget. This is our proposed budget for the year 2022, this year. Wakati tunatengeneza budget, lazima kwanza tu project ile income Sacco itapata, sababu amwezi spend more than the income. Lazima tujue ile income sisi tunapata versus the expense, ndio tujue tutatumia aji, tutaspend aji as a Sacco. Proposed budget for 2022 income grant from Groots Kenya is C income to the Sacco. So income ya Sacco ni interest from member loans. Na in 2022, the proposed budget, the income from member loans ni 600,000 and membership fee ama other income. Ile income ingine tutapata tu kama hizi t-shirts tunawauzia and another income yenye Sacco itainka 500,000. The expenses we have communication. Iyo ni the Safaricom bill. Hii simu natumianga kwa ofisi kuwapigia. Iyo ni credit huwa natumia. Na hiyo inakauntiwa kwa bill ya simu ya Sacco. We have system license fee. The system tunatumia ndio to record your accounts. Lazima tu renew annually. Kila mwaka lazima ilipiwe. Ndio iendelee cooperate. Otherwise tukikosa kulipia lazima itafungwa. Kuna audit and commissioners fee. The audit yenye tumefanyiwa, iyo tumelipia. Ndio waweze kutuhesabia mahesabu yetu kama Sacco. Na wapeleke pia kwa ministry, kwa commissioner, iweze kuwa stamped na verified. Kuna bank charges. Those are the transactions zenye tunatumanga direct to our bank account. Huwa wana charge their monthly charge. Kuna printing and stationery. Kuna AGM, miscellaneous expense, KRA compliance, CMC allowances and supervisory allowances and staff salary. Kwa hivyo hizo ni zile expenses tuna propose for this year 2022 zenye zitaweza kutumika. Our budget for 2023, the income tume project interest from loans ikuwe 900,000. So vile tumeimizwa tuweze kulipa our loans kila mwezi. Kama uko na loan lazima ujue
inafaa kulipiwa kila mwezi, hakuna kuruka ulipie the next month. So tuangalie kwa hilo jambo. Then we have membership and other income. Tumei project to 700,000. The expenses for the year 2023, kuna publicity. Hii ni wakati tutakuwa tunaingia to new counties, we mobilize members wenye tunataka wa join to the Sacco, then tukue wengi, we grow together. Kuna AGM the year 2023, tutakuwa na AGM, hiyo bado kuna itakuwa under expense. Kuna printing and stationery. Printing ni kama hizi karatasi imepewa tu saa hii, na ndio maana tumeiweka kwa the expense. Kuna KRA compliance, bank charges, supervisory allowances, communication, CMC allowances, system license fee, staff salary, audit stroke commissioners fee, then kuna miscellaneous expenses. Na vile tumesema this is just an estimate. Hii tu ni ile tume-estimate, tuone kama ni the year 2023, tunaweza pata pesa ngapi na tunaweza spend hiyo pesa aje. Asanteni. Mimi ni auditor kutoka kwa Ministry of Cooperatives, naitwa Kipto. Kuna vitu mbili nimenote, na hii ni kwa CMC. All these documents which are read here suppose ikuwe na copy, members wakuwe nayo. And why am I saying this? Nasema hii kwa sababu purpose ya hiyo kusema I second, I propose, maana yake ni nini? Inamaanisha Kenya wamesoma ni Kenya unaiangalia hapo. It is confirming that what they have read is the copy which you have. So hiyo ndio maana ya proposing and seconding. So in the next meeting, because this has been overtaken by events, kukuwe na every copy of documents which is read in this meeting. Kabla sija make recommendation, munipe maswali. Nitaanza na wapi? Acha nianze na hilo. Thank you. Mbele ya maswali, I would propose that the signed copy of this to be uploaded in our website. We have the Sacco website, so for everyone kuona ile mahesabu, I propose that the signed copy to be uploaded in our website. Number two, according to your report of, it's not our Sacco being hainjakaa sana. I do not expect us to have more than 100 million, more than 100,000 in the suspense account. So I propose that the consideration to be done so that hiyo pesa iendelee kulifollow. So I do not know why we have over 100,000 in the suspense account, bearing in mind that Sacco yetu haina pesa nyingi sana. Ni nyingi lakini sio nyingi sana. The other thing is that I am privileged to have a copy, and I've also seen that we have a grant of 2 million from Groots Kenya. I believe that since the Groots Kenya management is here, it's going to appreciate Chacha Gesha. 2 million grants, sio pesa kidogo kuwekwa kwa Sacco, so ni kitu ya kushukuru on behalf of the members. I am Muriuki Ngaine, member from Kiambu. Sawa, Muriuki, your questions, I'll come to it later in my recommendation. I am Cecilia Burugo from Laikipia County. Thanks for the comprehensive audit report. Nilikuwa tuna maswali mawili. You expound on the unallocated funds. You read about unallocated funds and reserves. Why so much unallocated funds and the reserves? Now, unallocated funds, Elizabeth atajibu hiyo, but nikipitia tu overview, system ilikuwa na changamoto kidogo, but I'm pretty sure atatueleza true picture where we are right now, because nilimtuma afanye audit kivyake, hakikishe that these unidentified funds zimejulikana ni akina nani.
So atatuambia by now amefikia wapi. Sawa sawa. Reserves imepanda by 2 million. Na hii reserves, hii ni pesa ya Groots Sacco, si ya members. But members wataboro kama loans, ita circulate. But hakuna member atasema that money I'm part of that money, or my money is part of that money. Hii ni miguu ya Groots Sacco. Na grants haingii kama income. Hapana, hiyo ni pesa ya Sacco. Hata wakati Sacco mtaamua vunja, kila mtu ajiendea achukue pesa yake, hiyo 2 million itarudi kwa Groots Kenya. Hiyo pesa si ya mtu, nobody can own it, but ni ya Groots Sacco sahi. Sawa sawa. Naona hapo awali wacha ni clarify kitu moja. Unaona kwa income ya this year tumepata 689,765. Alafu last year tulikuwa na income ya 1,344,757. Kuna swali najua itatoka hapa. Mbona last year tulikuwa na income ya 1.3 na this time tuko na 608? Income ya last year kulikuwa na kitu inaitwa donation. Mulipewa just a second. Mulipewa donation ya 989,670. Na auditor wenyu previous akaeka kama income. Hiyo sio income. Income ni ile pesa mumegenerate kwa kazi za Groots Sacco. Kupeana loan, interest imeingia. Kama hiyo kuuza hizi merchandise zenyu, hiyo ni income ya Groots. Lakini grants sio income, si ya members. Hiyo ingeingia kwa reserves. Hiyo ni pesa ya Sacco. So huyo auditor alilala kidogo. Yes. Yes. Yeah. Now nikikujibu hiyo nitakupea example rahisi sana. Kama hiyo donation, hiyo unamaanisha Groots ikipata donation, kila mtu agawiwe hiyo pesa. Hiyo ndio swali nakuuliza. Sahi. Nakuja hapo. By the way, sahi umedifferentiate, mimi ni better kuliko yeye. Lakini tunaendelea. Yes. So nasema ndio kila mtu enjoy benefit ya grant ni ingie kwa Sacco, i-circulate, ipeanwe kama loan. Inasaidia kila mtu. Lakini mkisema ingie kama income, tuseme sahi tupeane kama interest on loan. Kila mtu akule 15,000, 2,000, mwingine 20, haitasaidia Sacco. Haitasaidia Sacco. So hiyo inaingia kwa reserves, miguu ya Sacco yenye inasimamia. Sacco pia suppose ijisimamie. That is why tutakuja kwa mambo ya reserves. Suppose reserves ibuildiwe, ipande. Hiyo pesa ikuwe inapanda. Kila mwaka inapanda. By the time tuko 10 years old, tuko na reserves ya hata 15 million, 20 million. Hiyo Sacco imejisimamia. Nafikiri tumeelewa mpaka hapo. Mine is a comment and a question at the same time, and maybe reacting to what Winrose has said. To the best of my knowledge, judgment kulingana na vile Hannah ameni debrief. I think the Sacco audit is supposed to be done by the ministry. Is it? Ni sawa. But also for private auditors, they get a different license for the Sacco. Is that correct? Because I remember when we were engaging John Daniels, one of the things he said, lazima tugoje apply for something ili hakuwa certified ku audit Sacco. So he actually had to apply for something to be able to come and audit Groots Sacco. John Daniels is the auditor of Groots Kenya, which is an NGO. Now that one is a farm. You need license ya farm. License ya farm? Yes. Mimi nikiemployiwa na serikali, license yangu ni masomo. Okay. Now, I wanted to get that clarity. Yes.
Umeelewa sasa? Hiyo ni license ya farm yake. That's why inaitwa the name again of that John Daniels. John Daniels. Lakini si jina yake. But yeye ako na certificate yake ya qualifications zake. Yes. So akiweza employiwa na national government hata audit tu. Okay. Kawaida. But for a farm you have to get a license. Good afternoon. Mi naitwa Eunice Wanjiro na nafikiri nimekutana na wengi wenu. Mi ni finance manager wa Groots Kenya. Swali yangu ilikuwa around hiyo pesa yenye inatoka Groots alafu inaenda Groots Sacco cause Groots Sacco ni mtoto wetu. So tunawasaidia saa ingine hapa kule tukipata pesa. So I think umeongea mambo ya donations. My question ilikuwa how is that money treated in the books? Kama sasa John Daniels akifanya audit tuliwa support, but nimesikia kwa books umesoma John Daniels I think around 170,000. Kuna kama hiyo 900 but hiyo umesema ilikuwa captured kama income. Yes. And is there a limit yenye Groots Kenya like there's ile pesa tunaweza direct kwa Groots Sacco? Hakuna limit. Mkiamua hata kuwapatia 15 million ni sawa. Mumesaidia Groots members wa Groots Sacco wajiendeleshe. Yes. Yes. Yes, you are donors. And sawa. Huyo auditor John Daniel alilipwa na Groots na ina reflect katika system yetu, but hao walilipwa na Groots Kenya. Kwa hivyo ikirudi kwetu inakuwa ni ile reserve, so lazima inakapchiwa. Haikutoka kwa pesa zetu, haikutoka kwa pesa za kina mama, so hazikutoka. Kwa hivyo bado ziko kwa ile reserve. Ile auditor anasema ndio miguu ya Groots Sacco, na wakati tutamaliza hiyo pesa yote itarudi kwa Groots Kenya. In case ndio muelewe zaidi, nafafanua ndio muelewe zaidi. Haiishi, but hizo pesa zitaishi kubaki hapo kwa sababu hazikutolewa. Kwa hivyo inamaanisha hiyo pesa like members hawezi gawiwa kama dividend? No. No. Hawawezi. And then kabla wacha nienda hivi nikirudi hivi. And then on that issue ya licensing, we have the same reporting standards, international financial reporting standards. Yetu na private firm iko same, the same thing. Okay. If I look at this report, our auditor, it gives an indication of we have made an interest from the various loans of 328,000. Yes. Against 233 in 2020. Yes. So that is a difference of about 90,000. Yes. But again, when you look at the loans that have been given out, we have increased the loans by triple, I think double or some triple, because we have 9 million against 3 million. So the interests are supposed to be higher if indeed they are being paid. So I would want a confirmation, are the loans really being paid? Or what is the status? Now again, I'm coming to that at the end of this report. Kwa majina ni Jessica Kwete kutoka Busia. Nimesikia ukisema ya kwamba Groots Kenya walitupea grant. Kwa roho yangu nilikuwa nimejifunia tumejibeba. Tena ukarudi ukasema wakitoka ama wakikashirika wachukue hiyo. Tuko tunakopesha. Vile tunakopesha kuna kama interest zinazaa, si ndio? Sasa ile watasema wanatoa hiyo pesa yao, watatoa na hizo interest. Grant I earn interest. Wakiwapea 2 million, hawata expect wakuje waseme tunataka 2.5 since imekaa kwenyu kama 3 years. I earn interest. At all. Kabisa. Yes. Naitwa Jane Nyokabi. Mimi ni treasurer na siku nataka kuongea sana leo, lakini wacha nisaidie chair na mambo ya Cusco. Cusco is an acronym ambao siwezi kufafanulia saa hii. Na Cusco is a Sacco ambayo ni umbrella
ya Saccos. Na wakati tulikuwa AGM ya last year, kama mnakumbuka, there was a lady called Alexina ambaye alikuja kurepresent Cusco. Na alipotuongelesha, we were introduced to Cusco by Nabosa. Simulisikia tukiongea mambo ya Nabosa. Nabosa ni ile Nanyuki bodaboda. Nabosa ndio walituintroduce kwa Cusco, na it's after seeing their success na kutaka kujua ni mulifika hapo namna gani, na wakatuambia vile walinunua shares za Cusco na vile wameendeshana na Cusco na mahali wamefikishana na vile growth yao imekuwa contributed so much by Cusco. So Cusco tukawa invite kwa ofisi, na walipokuja wakatuelezea vile Sacco yao inaoperate. So a Sacco can buy shares in Cusco, and a Sacco can also become a member of Cusco like another ordinary member. Na wamekuwa pia walitutrainia some of the members of the CMC. Waliwapeleka kwa training yao huko Taita, na at least ilianza hapo ndipo mwanzo wa some of the empowerment ambao mumeona na sisi kama members wa CMC. So tukaamua kununua shares kwa Cusco, na tukasema tutaingia Cusco tukiwa as a member, kwa sababu saa ingine tunaweza kuwa mmetupatia borrowing power na tunataka pesa zaidi za kukopesha members wetu, and with the borrowing power we can also borrow money from Cusco na tuzilipe. So Cusco inafanya kazi namna hiyo. Asanteni. Mmeelewa? Asanteni. Sawa sawa. Suspense account. Good afternoons. Once more on the matter of suspense account. Initially it had a lot of money in it, around $1 million plus. Sababu ya hiyo pesa kuingia kwa suspense account, kuna vile members walikuwa easy transactions through the pay bill. Unapata ukituma your money haijaingia direct your account yenye tuko nayo kwa Sacco. Sawa? Kwa hivyo hiyo pesa kama haijaingia in your account inaenda kwa hiyo tunaita the suspense account. I'm dealing with watu wa system tujue vile tutawa-address mkue mnatuma hiyo pesa. Si unaambiangu unaweka paybill number, then unaweka your ID number. So unapata kuna wengine after the ID unaandika /loan /savings. So tunataka kujua kama issue inatokana na kuongezea hizo format zingine after your ID number. So once we have dealt na hiyo issue, tutaweza kuaddress pale kwa WhatsApp groups, na pia tuwaelekeze vile sasa mtakuwa mnatuma pesa vizuri, ndio pesa yako iweze kuingia direct your member account. So on that note, nimeweza kuzireduce, nimefanya vitu zinaitwa journals. Journals ni kutransfer hiyo pesa yako kutoka kwa that suspense account na kuletea kwa your member account, then na allocate. Kama ulikuwa umetuma ya savings, kama ulikuwa umetuma ya loans, bado naendelea na hiyo kazi, na saa hii imeendelea na kupungua. So saa hii imebaki around 250,000. Yeah, and it was $1 million plus. So I'm working on that. Possibly in our next AGM hatutakuwa tunaona any figures ya hiyo suspense account. Sasa kwa hiyo tutaweza kucommunicate pale kwa WhatsApp group, ni watumie list in each group ya zile pesa siwezi jua kabisa ni za nani. Sababu one, ukituma na your ID number, kama haijafeed, kama haijatoa jina yako, sitaweza kujua hii pesa ilikuwa ya nani, si ndio? Na kama mnakumbuka kuna wakati niliwatumia a list ya majina kwa WhatsApp group, nikawaambia kama unajua any of these names uniambie. Hizo ndio nilikuwa natafuta, sababu siwezi jua ID ni ya nani, majina haiko hata kwa the system. So lazima tujue hiyo pesa nani alituma na alikuwa anatuma under jina ya nani, member wa Sacco. The best way vile tunaweza tatua that issue ni wakati vile tumesema tutakuwa tuna meet in our account levels. Si tutajuana vizuri through hizo groups. So tutaweza kuchukua watu walituma hizo pesa hiyo time, waseme mimi nilituma 5,000 for example, mimi nilituma 1,000. So in that way tutaweza accumulate hizo pesa kwa njia ya haraka.
Sawa. Quickly, the last question. Naona kwa taxation. Yes. Kwa nini tax ya 2020 ni the same na 2021? Kwa kukua na tax charge for the year 2021? Taxes nowadays inachajiwa at source. Kwa bank huko ishaenda. But tungekuwa tunalipa interest on deposit, ndio tungekuwa tunataxiwa 5%. Each member angetumiwa interest yake minus 5%. So hii taxes ni accumulated ya previous years. That is why unaona nimeleta from 2020 imekuja paka 2021. Haitapotea unless ilipwe, ndio itapotea kwa hizi books. So kama Groots we owe KRA 127,000. Tusisahau hiyo. Because hakuna kitu tumechajiwa taxes so far. Taxes hizi zetu za bank zinakatwa at source. Hatuwezi pewa pesa alafu tuikate tena. The last thing, loans. Groots Sacco tunaendelea vizuri, lakini hatulipi loans. Tulichukua loan ya 7 million for the year 2021. Na tumelipa 1.5 peke yake. That is why hatuna surplus. That is why Groots hatuna income. Ni kwa sababu yetu wote members paka management wako na loan. Tulipe loan, tutapata surplus. Hapa sasa ningekuwa na declare interest on loan 100%, almost 1 million bob. Members mungegawa, lakini hatulipi loan. Tukilipa hii loan tutaendelea vizuri. Plus then again, tusipolipa loan, mwenzako akitaka loan atapewa nini? Tulipeni. Hiyo ndio recommendation yangu kubwa kwa Groots. And then management pia, I don't know your repayment system. Mr. Njoroge ata expound on that, but as an auditor, loan recovery ndio tuko na shida kwa Groots. So far so good. Tuko na miguu ya kusimamia almost 5 million, but hatuwezi tegemea hizo miguu kama Groots Sacco kama tulipi loan yenye tunapewa. Una expect mwenzako kama ulipi loan atapewa nini? Tulipeni loan. The next agenda ni elections. Sheria inasema kila mwaka a third ya committee members wanafaa kuretire, but they are eligible for re-election. So out of the 5, a third ya 5 ni wagapi? Inafaa kuwa wawili na mmoja, kwa sababu term ya ofisi ni miaka 3. Lakini vile nilisikia hii society yenu mara uchaguzi haije ifanyika tagu muanze, si ndio? Sasa unajua sababu ya adhad. Unajua beleni ilikuwa wanakamati wakiingia kwa ofisi wanakaa a full term of 3 years. Then wanatoka wote, either mchague wengine ama mrudishe wale walikuwa. Si wanaweza enda wote? Wakikuja wageni, unajua sasa wataanza kusoma vile mambo ilikuwa inaendelea. So serikali ikaona in case we get new members, kazi haiwezi endelea vizuri. So for purposes of continuity, sheria ikabadilishwa ikawa let a third retire every year. Ili kwa mfano a third wameenda, si hapa pengine ni wawili wakiwa ndio wanaretire, in case they are not re-elected, si kuna wengine 3. Kwa hivyo kazi itaendelea vizuri, kwa sababu wawili wakija wageni wataonyeshwa na hawa wengine 3. So that is where sheria ilibadilishwa. Na kitambo ilikuwa ya kwamba ukiserve for 2 terms, each term of 3 years, wewe unaondoka, wengine wanachaguliwa. Lakini sheria ikabadilishwa, you can be re-elected as many terms as possible. So but after every 3 years unafaa kuretire. Lakini kwa sababu hamuja ikuwa na uchaguzi, tukaonelea ni vizuri, kwa sababu hakuna vile tutasema huyu anafaa kuretire, huyu hafai kuretire na wote wamekaa pamoja, si ndio? Tutaanza upya ya kwamba wote tutachagua na upya, ili sasa tujue nani atachaguliwa. Kama mutarudisha, sasa itakuwa ni upya juni society yenu. So members are the ones who makes decision for the society. Na next time kama kuna defaulters, hawafai kuja hata kwa mkutano. Sijui kama kuna watu walikuja kama hao. Next meeting tunafaa kuwa na active members only. Kwa hivyo kama wewe hulipi mkopo, kama hufanyi saving, unakuja kufanya nini hapa?
So next time, the leadership invite only those who are active. We consider active members only, not everybody. Tunafaa kuspecify even in the audit report. So only the active members wanafaa kukuja to make decisions for the society. Because how do you come and make decisions for a society ambayo you are not active in it? Na pia sheria inasema, sheria ya vyama vya ushirika, kama wewe ulikuwa na deni ya society ambayo sio mkopo wa kawaida. Mnajua mkopo ya kawaida ni ya kwamba you applied for a loan, repayment for like 4 years, lakini unalipa vile inafaa. Hiyo sio deni. Lakini kama mwaka uliopita kuna pesa ambazo hukulipa na ulifaa ulipe na ni za loan, sio sasa ni deni. Haufai kuwa kiongozi. Na pia haufai kukuja ku make decision ya society. Wacha wale wako active wakuje kwa hiyo mkutano. Unajua Groots Kenya iko na interest kwa hii society. Kwa hivyo hata kama they don't have direct powers to govern the society, but they influence. Kuhakikisha ya kwamba ni wale tu wako na interest zao kwa hii society. Vile serikali sio mimi sio member wa hii society, si ndio? But I have an interest. The government have an interest. Tunataka the cooperative movement that is growing. Lakini sio growing na dormant na defaulters. For the employee, how do you manage other people's finances na zako haziko hapo? Kwanza anafaa kuwa na zake hapo, kwanza zikiwa mingi sana. Ili vile ana manage society, anajua ikiaguka hata zake ziko hapo. Employee anafaa kuwa a member. So employee anafaa kuwa member. Membership ni tofauti. Anaweza endelea pia na membership. Hata anaweza toka employee aendelee kuwa member na akuwe pia board member. Sasa nimeona wengi wametoka employee, amekuwa just a member, amerudi tena kama board member. Because ako na interest kwa society. Hiyo anafaa kuwa member. Ajaze form. Atakwambiaje ujaze form na yeye hajajaza? Haya, twende kwa uchaguzi. Nimepatiwa requirements hapa ya wale wanafaa kuchaguliwa. Number 1 should be, si lazima uwe member wa Sacco. Then, member of Groots Kenya for at least 5 years. Member of an active and existing Groots Kenya group. Groots Kenya group. Nizo za grassroots. Lazima uwe member wa hiyo. A Groots Sacco member for at least 3 years. Kwa hivyo kwa Groots Kenya uwe umekaa miaka 5 na kwa Sacco uwe umekaa miaka 3. An outstanding member in savings and paying loans. Hiyo ni kumaanisha hufai kuwa defaulter. Vile sheria za cooperatives pia zinasema, lazima uwe active. A person with good attitude who will be ready to serve all members equally irrespective of their county, tribe, shortcomings, personal appearance, position and background. A person of good attitude then should not be a lone defaulter. An official board member of another Sacco vying for a political seat. Pia kwa cooperatives kuna circular ilikuwa imetolewa na commissioner that if you're in the leadership of cooperatives na unataka kuvie for a position, you have to resign from the leadership of the society. Kwa hivyo hatufai kuweka mtu pia ambaye anataka kuchaguliwa, kwa sababu pia commissioner alisema wale wanataka kuchaguliwa wajiondoe. Kwa hivyo hatuwezi waleta sawa sawa. Sasa hizo ndizo nimepatiwa ambazo tunafaa kufuata. Sasa kama swali sasa tusikie kabla sasa tuanze kuchaguana. Okay. Officer, I have a proposal that the members of, because we do not know where that originated from, it is from the CMC, and now we should be equal when coming to voting. So I feel that every member here has the right to contribute towards the criteria that will be used, unless zile ambazo nitasheria kama kuwa defaulter. On that note, I wish to be given a chance maybe to amend 2 things. 1, on the issue of being a member of Groots Kenya for the last 5 years, we have some programs that have come like 3 years ago, like the GBV.
na kuna champions ambao wametoka hapo ambao wamekuwa so committed, ambao hata kazi yao inaonekana, ambao tumeingiana kushinda hata wale tulianza nao 10 years ago. So to me I wish to propose, if we can amend there to be 3 years instead of 5 years. On the issue of bond, we are creating a difference between the Sacco and Groots Kenya. So tulisema tunajaribu kutenganisha hizi mbili. So if tukisema tutachunja mtu kwa sababu ni body ya Groots Kenya, it will be discriminatory kwa sababu hakuna mahali Groots Kenya inaingilia katika mambo ya Sacco. So to me as a member, I feel that we should amend that. Hata kama Indi ni member wa Sacco, tukitaka kumweka kama chia tunamweka, kwa sababu those two things are not one thing. So hatuwezi tukachunja mtu kwa sababu ni body ya Groots Kenya ambayo si Sacco. Okay, based on that, kwanza ningetaka kujua from the leadership that was there, kama hizi ziko katika sheria zenu. Unajua kama iko katika bylaws zenu, hatuwezi badilisha. Hatuwezi ziamend leo. Amendment of bylaws is a process ambayo huwa inaanza na from the notice. Committee inapanga, inaangalia kwamba can we amend this and this. Ikiwa ni sawa na iko kwa bylaws, notice inatolewa ikiwa na an agenda ya amendment of bylaws. Then the amendments do not take effect immediately. Pia sheria zinasema any amendment made to the bylaws of the society takes effect once the Commissioner for Cooperatives signs them into law. Member of Groots Kenya for at least 5 years. Iko kwa bylaws. Haya, kama iko hatuwezi badilisha. Should not be a board member of Groots Kenya. Then kuna different counties. Sasa hatufai kuwa na county moja watu wawili na ingine haina. How many counties are there? Kulingana na sheria zenu, hizo counties ambazo zimejoin inaenda aje? The 5 counties, that is Kiambu, Kitui, Kakamega, Kiambu and Nakuru, and Laikipia, sorry, how ndio watakuwa kwa uchaguzi. But our sisters in Nyandarua, Murang'a, Tana River na Nairobi next year sasa watakuwa washa qualify kabisa kuwa katika uongozi wa Sacco. But for now we are still kualea. Unajua normally kuna criteria in all societies. Utapata society inasema for you to be a leader lazima uwe na deposits kama above 500,000, uwe member wa society 3 years and above, ili mtu asiingie ameingia society akona pesa mingi alete hiyo 1500 na ako tu na miezi 6, hajajua mambo ya society. So hata qualify, hata kama akona 1500 lakini miaka hajafikisha. Sawa sawa, si tunaweza sasa consider the 5. Uchaguzi ni kila mwaka. Unajua hamuko mnafanya uchaguzi, lakini nataka tukifanya huu mwaka, kutoka next year adhadu watakuwa wakilitaya. Kwa management tutakuwa na 2 ama 1 kwa management wanalitaya kila mwaka, supervisory committee 1 kila mwaka. Kwa hivyo hata kama niyo la Murang'a, Nyandarua watakuwa na the opportunity kwa sababu kutakuwa na retirement. Sawa sawa. So kwa sababu ni 5 counties na kila county inafaa kupatiana 1. Si ndio? Tusiwe na 2 kutoka Murang'a, Kiambu na pengine Laikipia haina mtu. Si ndio tuwe equalized. Sasa how to do that? Na lazima tufuate hizi criteria kwa sababu unaweza kuwa wa Laikipia lakini uligia society last year hujafikisha miaka 3 ama pengine hujafikisha miaka 5 kwa Groots Kenya. Kwa hivyo sijui kama tutaenda kila county ama mtachagua na hapa. So we can start up Jen na CMC, alafu tunawarika hao wenzetu ambao wamechaguliwa wakuja hapa. Kutoka kwa kona ile
paka hapa kwenye Elizabeth ako, sisi ndio tunatoka na wenye tunakaribisha kwa ofisi ni hawa. Na tumewakaribisha kwa moyo mkujufu na tutasaidiana pahali ataka usaidizi, si uadui, bado Sacco ni yetu, tutawasaidia kwa lolote ambalo kwa ofisi na mbarikiwe. Asanteni, ketini chini. Nataka kumwalika chairperson wa supervisory na yeye alike the former supervisory na the new one. Habari zenu tena. Mimi naitwa Dorcas. Nashukuru sana kuona ya kwamba nimekuwa nikifanya kazi na nyinyi. Nimekuwa chairperson katika supervisory, lakini sasa tena nimeingia katika CMC. Nashukuru sana, na kazi yetu tulifanya na Helen Kamili na Aris Obima. Karibuni. This is the team. Na tunawashukuru sana kwa sababu tulifanya kazi pamoja na members. Mlitushikilia sana na ndiposa ushindi ambao tumepata siku ya leo umeonekana kwa sababu yenyu. Aya, tunaalika ile supervisory imechaguliwa siku ya leo, Kashambi, Naomi na huyo mwingine. Oh, na tuko na Mary Arwanyi kutoka Kakamega. Karibuni. Nataka kuambia karibuni sana katika hiyo kazi. Mjue ya kwamba nyinyi ndio mtakuwa macho ya hawa watu. Na najua kutoka siku ya leo watu watachukua mambo serious, si ndio? From today henceforth, hata ambao tumechaguliwa katika CMC, I know it will not be easy with us. Na supervisor mimi ningewaambia ya kwamba muangalie hii Sacco. Ikianguka itaangukia mikononi mwenyu. Karibuni sana. Mimi naitwa Alison Bima. Nimekuwa kwa supervisor, na wakati wameanza hiyo maneno nikajipata siwezi, na nikatoroka. Niende nikae mbali, mtu asitaje jina langu. So nataka nishukuru ile ya defaulting. Kwa hivyo wacha niwakaribishe kwa ofisi. Mungu aweze kuwaongoza kwa kila jambo. Asanteni. Okay, kwa jina ni Helen na nimeshukuru kwa sababu ya kuchaguliwa the side of CMC. Mimi nilikuwa mmoja wa supervisory, na mkaribisha na mjue kazi, unless we work as a team, kazi haiwezi fanyika. So let us work as a team na tutaona maendeleo. Asante. Asanteni sana, tuwapigie makofi mazuri. Sasa nataka kutoa vote of thanks kwa sababu ya nyinyi members, kwa sababu tunaenda kutamatisha mkutano wa leo. Na kabla hatujatamatisha, pale nje kuko na simu, smartphones. Ukitaka loan ya smartphone iko hapo, utajaza loan na uende na simu leo hii. So kama unataka smartphone utaenda uione hapo. Asanteni sana na washukuru kwa kuvumilia. Tulikuwa tumesema tutamaliza saa 7 but tumechelewa, lakini sisi wote tunaelewa. Kwa hivyo asanteni sana members. Nataka kuwashukuru staff wa Groots kwa sababu wamevumilia huo muda wote kuwa nasi na kuona ya kwamba mambo yote yameenda sababa. Asanti sana Frida kwa uwepo wako pia. Asanti kwa kusimama nasi wakati huu ambapo maybe hatungeweza kumake our own decisions. Pia nataka kumshukuru Mr. Njoroge and Mr. Kipto ambao wamekuwa nasi bila kuchoka. Tunawaita, wanakuja, tunakaa nao kwa masaa kadhaa na wametufikisha pahali tumefika. In fact, hata hizo kona zenye unaona tumekuwa nazo bado zilikuwa ni changamoto ambazo baadaye waliweza kuturekebisha, na tuna hope ya kwamba with them Sacco yetu itaenda mbali. Asanti sana mtu wa Micropoint. Asanti kwa sababu pia umekuja na umetuelezea, na na hope ya kwamba umepewa maswali yote na utaishia na Elizabeth ambaye pia atashare na members. Asanti Elizabeth pia kwa kuvumilia na kazi ngumu. Najua tulilala na wewe saa 8 na wengine wetu. Kwa hivyo asanteni sana. Mnapoenda muende salama. Mungu awafikishe manyumbani salama,
na tukionana siku nyingine tutaambia Mungu ni asanti, msalimie jamii zenu na ni asanti.